Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. So next you have 65th question. Which Indian women writer has awarded Booker Prize for Literature in Translation in the year 2022? So I hope you know Booker Prize nu parayumba you should understand that is Booker, the normal Booker Prize, and then you have the Man Booker, the international one. So Booker award ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്ന വർക്കിനാണ്. അതായത് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കാം, ഇൻ എനി വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്കർ കൊടുക്കുന്നത്. So correct answer is obviously Gitanjali Sri, right? Tomb of Sand. So Gitanjali Sri has won the 2022 Booker for her work Tomb of Sand. It's not Mridula Garg, not Mrunal Pandey, and not Usha Premada. Now coming to Man Booker. Man Booker is given for the English work that is strictly written in English and published in the English subcontinent itself. It should be published in London and it shouldn't be a translation. So that's the difference. In the 66th question, Eugene Ionesco writes that people drowning in meaninglessness can only be grotesque. It's grotesque. Okay. Their sufferings can only appear tragic by derision. This comment reflects upon. So Eugene Ionesco, ഒരു theatre experiment artist ആണ്. അദ്ദേഹം തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി അബ്സർഡ് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഈ കോട്ട്, അതായത് പീപ്പിൾ ഡ്രൗണിങ് ഇൻ മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിൽ പീപ്പിൾ ഡ്രൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗ്രൊട്ടസ്ക് ആൻഡ് അവരുടെ സഫറിങ് ഒക്കെ ട്രാജിക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഈ കോമെന്റ് ഏതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. ബ്ലാക്ക് കോമഡി പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട്, 2 മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ there is a chance, 3 റിവെഞ്ച് ട്രാജഡീസ്, 4 തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി അബ്സർഡ്. യുജീൻ അയനെസ്കോയെ പറ്റി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ യു വിൽ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി അബ്സർഡിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആണ് യുജീൻ അയനെസ്കോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി അബ്സർഡ്? അതായത് ലൈഫ് മീനിങ്ലെസ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു ഡു ടു ഫൈൻഡ് ദ മീനിങ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഫ്യൂട്ടൈൽ. സോ ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഫ്യൂട്ടൈൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി ആബ്സർഡ്. സോ ആബ്സർഡിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി അബ്സർഡിലുള്ളത്. ആൻഡ് യുജീൻ അയനെസ്കോ അതിൽ ഒരു പയനിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി അബ്സർഡ്. നൗ റൈം സ്കീം ഓഫ് ഷേക്സ്പീരിയൻ സോനെറ്റ്. സോ ഷേക്സ്പീരിയൻ സോനെറ്റ് ഈസി ആണ്, റൈം സ്കീം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് അതായത് ലെറ്റേഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ABAB, CD EFEF GG. ബേസിക്കലി 3 quatrains and a concluding couplet. 3 quatrains ഉണ്ട്, ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ 4 ലൈൻ വെച്ച്. സോ യു ഹാവ് ABAB, CD EFEF and then ഒരു couplet. couplet എന്ന് വെച്ചാൽ 2 lines. GG ആണ് അതിന്റെ rhyme scheme. So option B ആണ് correct answer. So remember, letters are different. ABAB, then you have CD and then you have EFEF and then you have GG. So the letters are going to be different. ഓരോ quatrains ഇന്റെയും coupletന്റെയും letters different ആണ്, same അല്ല. Next is, which Indian playwright invests ancient Indian myths and legends with contemporary meanings in his work? ഏത് ഇന്ത്യൻ playwright ആണ് ഇന്ത്യൻ myths ഉം legends ഉം contemporary meanings-ലൂടെ വർക്ക്സിൽ depict ചെയ്യുന്നതാണ്? Correct answer is option C, Girish Karnad. He is a Kannada writer. ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതുന്ന റൈറ്ററാണ് ഗിരീഷ് കർണാഡ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ മെനി ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക്സ്. അല്ലെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ വൺ ഫ്രം കഥാ സരിത് സാഗർ ഓർ തുഗ്ലക്. ദിസ് ഇസ് മേജർ വർക്ക്. ദെൻ നാഗമണ്ഡല, ഹയാവദന, ഇതൊക്കെയാണ് കർണാടിന്റെ മേജർ വർക്ക്സ്. ഇതിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻഡ്സ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കർ, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ, he is a Maratha playwright. Abong Indrajit ആണ് famous work, I think. Vijay Tendulkar. So Vijay Tendulkar is a Maratha playwright. Then Utpal Dutt is again a playwright. Mohan Rakesh is one important name that you have to focus. Mohan Rakesh ഹിന്ദി റൈറ്റർ ആണ്. ഹിന്ദിയിലെ നൈ കഹാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോൺറയുടെ ഇന്നോവേറ്റർ കൂടിയാണ് മോഹൻ രാകേഷ്. ആഷാഡ് മേ ഏക് ദിൻ, then which is the other work, ആധേ അധൂരെ, അതാണ് മോഹൻ രാകേഷിന്റെ ഫേമസ് വർക്ക്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ മിത്സ് ആൻഡ് ലെജൻഡ്സ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന the one most important playwright would be Karnad, Girish Karnad. The next is heteroglossia refers to. ഇത് ഫോർമലിസം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് heteroglossia. So heteroglossia എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ വോയിസ്, multiplicity of voice is meant by heteroglossia. Option 2. It's not multiplicity of plays, neither multiple authors, it's multiple viewpoints. So therefore multiplicity of voice. Question number 70. Savitri, a literary epic in English, was written by. So Savitri, it's a very epic writing in English. ഇതാരാണ് എഴുതിയത്? It's by Sri Aurobindo. So അതിന്റെ full title Savitri, a legend and a symbol എന്നാണ്. ഇതിൽ 24,000 lines ആണ് ഈ വർക്കിലുള്ളത്. Okay.
Rajaravante work alla, Swami Vivekananda work alla, S. Radhakrishnan work alla. It's a work by Sri Aurobindo. Now moving ahead, we have again a match the following. List 1 includes lyric, tragedy, comedy, satire, and then you have the explanation. So lyric 1 is definitely 4. So A4 you will get the all options correct. Lyric is a short poem having a single speaker who expresses a state of mind or thought or perception. ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട്സ് ഓർ പെർസെപ്ഷനെ ഒരു കവിത രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ലിറിക് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ട്രാജഡി എന്താണ്? ട്രാജഡി എന്ന് വെച്ചാൽ you basically the writers tend to write in a way wherein serious actions are there that results in fatal conclusion of the protagonist. ഒരു protagonist എതിരായിട്ട് there is some very disaster that's going to happen. So B is 1. So correct is option 2 ആണ് correct answer. Okay, B is 1. ഇനി comedy എന്താണ്? When you take some things on a very lighter note ആണ് അതിന്റെ plot. So that's 3. A fictional work in which materials are selected and managed in order to interest and amuse the readers. And last one, satire. Satire is the art of making a subject ridiculous and contemplatable. So ridicule ചെയ്ത് പരിഹാസ്യ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് satire എന്ന് പറയുന്നത്. So it's very simple, right? Next question, historical question. French Revolution took place in the year 1789. So ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. When you look at chronology, British literature മാത്രമല്ല, French Revolution, American War of Independence, ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. So that's the correct answer is option C, 1789. 73. Pick the odd one out with regard to William Shakespeare. So 12th Night, Othello, Hamlet, King Lear. So ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? It's very easy. ഷേക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ട്രാജഡീസ് ആണുള്ളത്. അതൊരു കോഡ് വേർഡ് വെച്ചാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. So it's a Hindi code word basically. So HOKM, HOKM. So H for Hamlet, O for Othello, K for King Lear, and right, yeah, and M for Macbeth. So Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. So ഇതാണ് ഷേക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡീസ് 4 HOKM. So any other thing is not a tragedy, right? So in this case also 12th Night is not a tragedy. So 12th Night is the odd one out. So use the code word HOKM, HOKM. That tells you the list of Shakespearean tragedies.